So hello everyone. This is a recording video for 8th grade students. Today we are gonna mention quadratic trinomials, incomplete quadratic equations, solving quadratic equations via factorization, completing the square. So trinomials. So quadratic trinomials is just we can consider as quadratic functions. As an example, I wanna take one moment. Harmony 8a. Algebra, second quarter, week 1 materials. So this is just from your textbook, you know. What is this? X. So I'm gonna take two examples from here. So x squared plus 5x plus 4. I hope it is visible for you. X squared plus 5x plus 4. So I have to do the factorization. What is factorization? You can understand, factorization is just a multiplication of some brackets, right? In our case, two brackets. Why exactly two brackets? Because it will not always be in as like this, but it is because here we have in the power, the highest power is 2. That's why it will be two multiplication of two brackets, but it's not always in this case. So I have to do grouping method to do factorization. So группировать надо. So I can take the first two into first group, but in the second group there will be only one element. It is not the case. То есть у меня количество элементов в группах, it should be equal. So I have to get the equal number of elements in groups. So 5x, I can actually write 5x as 4x plus 4. I mean x, right? 4x plus x will give me just 5x itself and plus 4. So I'm going to take the first two into first group and the last two into the second group. What is a common element? In here, it is just x. So I'm going to take this common element out of the brackets. Inside the brackets, I will be left with x plus 4. In the second group, x and 4, there is no common element. So I'm just going to take them into the one bracket. So my next common element is what is inside my bracket, x plus 4. So the first one will be this common bracket, and in the second one, I will be with leftover elements. From the second one, I have this x. From the second group, I will have nothing. If you are left with nothing, you will just write 1. So this quadratic trinomial in the form of x squared plus 5x plus 4 will be written as a multiplication of these two brackets. In the first group, first bracket inside x plus 4, inside the second bracket, I will have x plus 1. Next example. So this is A. Let's consider example B. I want to take, this one. Oops. What if I have numbers here, right? Numbers. So let's take C, yes? Minus 3x squared minus 21x minus 36. To be honest, I don't like to work with negative numbers. So I will take this negative sign out of the bracket and all the signs of elements will be changed to the opposite one. So I will have all positives because they are all negative. То есть все эти знаки меняются на противоположный знак. То есть я вывел вот этот минус за скобки, да? В этом случае у меня все знаки вот этих трех элементов меняются на противоположный знак. То есть они все уже положительные. Теперь, now, my quadratic trinomial is in this form. Right? То есть у меня квадратная trinomial, вот этот квадратный многочлен, это у меня в этом виде. Вместо А у меня 3, so B is 21 and C is 36. So here I will use this formula. B equals to m plus n.
a multiplied by c equals to m multiplied by n. But what is this? Что это вообще такое? Смотрите, слушаем очень внимательно. Я вот этот 5х написал как 4х. 4х плюс х. Но я же могу написать как и 2х плюс 3х. Но почему именно я выбрал вот это 4х? 4х и х. Если бы я взял вот эту комбинацию, да, как 2х плюс 3х, то у меня so it will not be solved in this way. То есть уже есть какой-то алгоритм, какую комбинацию нужно выбрать. То есть вот этот 21х я могу написать как 2х плюс х или 19х плюс 2х, 18х плюс 3х, 16 плюс 5х. То есть комбинаций море. Я же не буду сидеть каждого вот так вот проверить. Это. Нет, такого нет. То есть вот этот m и n, что это вообще такое m и n? Вот этот 21х я должен написать как сумма m и n. Сейчас смотрите. b, то есть вместо b у меня 21. m плюс n и 3 на 36 это 108. m умножить на n. Смотрите, у меня есть две цифры, сумма которых 21, а умножение 108. Теперь давайте думаем. 20 и 1. 20 умножить на 1 это не 108. 19 и... Как его? Не 3. Сейчас. Давайте я с калькулятором быстро посчитаю, просто чтобы найти. Так, 17 и 4. Нет. 10, 11. Нет. 9 и 12. Да, 9 и 12. То есть m у меня 9, n 12. Без разницы. m может быть 12, n 9. Разницы нет. Но сумма вот этих двух цифр 21, а умножение 108. Вот. So I will be writing this 21x equal, то есть я вот здесь продолжим. I will be writing this 21x as 9x plus 12x. Это и есть правильная комбинация. То есть я должен вот этот 21х написать как 9х плюс 12х. Это и есть единственная правильная комбинация. Остальные не работают. So next. What is, I'm gonna take the first two into first group, so last two, то есть мы тут тоже делаем grouping метод, то есть группировать надо. I'm gonna take the first two into first group. What will be the common element? 3x. So inside the first bracket, I have just x plus 3 plus the common element in the second group is 12. There will be, I will also have x plus 3. So my next common element is what is this inside the bracket? I will be taking this bracket, I mean the common bracket as the first one, and in the second bracket I will have the leftover. То, что осталось у меня будет внутри второй скобки. То есть с первого у меня остается 3х, а со второго вот это 12. То есть 3х плюс 12. Теперь у меня вот этот самый, I will take this bracket, то есть я уберу вот эту скобку. И у меня получается вот этот trinomial, и мы можем написать как умножение вот этих двух скобок со знаком минус. Вот. This is called factorization. Факторизация. Қазақша жіктеу деп аталады. Factorization. Incomplete quadratic equation. So this is, I will not need it. Incomplete quadratic equation. Second. So my quadratic equation is in this form. ax squared plus bx plus c equals to 0. Неполное квадратное уравнение. Полный из квадрат singular. Это значит, у меня какие-то элементы будут отсутствовать в моем уравнении. So as an example, so incomplete means there is something that is absent, let's say, absent elements. So as an example, I'm going to take this equation. So in this equation, I don't have the second element and the third element. То есть у меня нет тут x и вот этого вот просто цифры, без ничего. Просто цифры у меня нет. То есть это и есть неполное квадратное уравнение. У меня, получается, есть только первый элемент, где есть x в квадрате. So this will be solved as I wanna
Как мы решаем такие уравнения? So x squared equals to 0 divided by minus 1 over 3. It is just 0. X will be just 0. That's all. Next, I want to consider this one. So I have the first and second element, but I don't have a number. Yeah? У меня нету третьего элемента. Поэтому это тоже называется как неполное квадратное уравнение. So what is common element? X, 4x minus 5 will be inside the brackets equals 0. I'm going to equate this one to 0, this one to 0. So my first root is just 0. 4x minus 5 equals to 0. So the second root is just 5 over 4. That's all. P 25x squared minus 5 equals to 0. То есть тут уже нету второго элемента, вот где есть только x в первой степени. 25x squared equals to 5. X squared equals to 5. Let's take 125, right? 125. They will cancel each other. I will have in numerator 1, in denominator 25. So x squared equals to 1 over 25. So x will be just plus minus 1 over 5. То есть взяли под корни обе стороны, и с левой стороны у меня выйдет просто x, а со второй выйдет плюс-минус 1 деленный на 5. Почему плюс-минус? Потому что и плюс 1 деленный на 5, и минус 1 деленный на 5, это мне дает 1 деленный на 25. Вот. Дальше. Solving квадратиком через factorization. Хорошо. 2х в квадрате минус 3х. 3. 2x squared minus 3x minus 27 equals to 0. Это мы должны решить с помощью factorization. То есть, вы помните, да? Мы этот минус 3х мы можем написать как минус 5х плюс 2х, или минус 4х плюс х, или минус 2х и минус х. То есть, много комбинаций. Как мы должны выбрать правильную комбинацию? То есть, b у меня это m плюс n, b equals m plus n, a multiplied by c equals to m multiplied by n. So minus 3 is just m plus n, and the a multiplied by 3. 2 multiplied by minus 27 is minus 54, equals to m multiplied by n. It is. Let's think. One moment. It is, m is minus 9, and n is 6. То есть умножение минус 9 на 6 это минус 54, а минус 9 плюс 6 это минус 3. То есть вот этот минус 3х я должен написать как минус 9х плюс 6х минус 27 equals to 0. This will be the correct way. So what is a common element in the first group and common element in the second group? In the first group, I have only x. So 2x minus 9 will be inside the brackets. In the second group, I have 3. 2x minus 9 will be inside the second bracket. So I'm going to take the second common element as a first bracket. In the second bracket inside, I will have leftover x and 3. And each of them, I will just equalize to 0. I'm equating them to 0. So 2x minus 9 equals to 0. And x plus 3 equals to 0. So my first root will be just 9 over 2. And my second root will be just negative 3. That's all. So we have solved this quadratic equation by factorization. And as the last one, it is minus 0.5, 0.5 x squared plus 6x minus 7 equals to 0. So we have to solve this equation by completing the square. I've already told you that I don't want to work with negative numbers. So if I'm gonna multiply the full equation by negative 2, negative 0.5x squared multiplied by negative 2 plus 6x multiplied by negative 2 minus 7 multiplied by negative 2 equals to 0 multiplied by negative 2.
Minus 0.5 multiplied by minus negative 2 gives me just 1. То есть я умножаем на минус 2. Не на просто минус 1, а на минус 2, чтобы избавиться от этого, от этой 0,5. Okay? 6 multiplied by minus 2 is just minus 12x. Minus 7 multiplied by minus 7 minus 2 is just plus 14. 14 equals to 0. Now, completing the square, I have shown you in the classroom something like this. So I'm gonna bring my equation to this format. X squared is instead of my a squared. So x squared equals to a squared. I'm gonna take both sides under the square root, and I will get just x equals a. 12x equals to 2ab, right? The second one. 12x equals to 2 multiplied by the value of a is just x. So I'm going to put the value of x instead of this a. So these x's will cancel each other, 2 and 12. So b will be just 6. So next, x squared minus 12x, completing the square. I need b squared part. You see this one? Plus b squared. So I'm going to just add 6 by b squared minus 6 squared plus 14 equals to 0. Plus 14 is this one. Yeah, I have already, I've got plus 14. So I'm going to add 6 squared and subtract 6 squared to save the balance. То есть, чтобы сохранить баланс вселенной, я просто сюда плюсанул и минусанул 6 в квадрате. So the first 3 is just a formula. It is x minus 6 squared minus 36 plus 14 equals to 0. X minus 6 squared minus 22 equals to 0, right? The next step is this formula. A squared minus b squared equals to a minus b, a plus b from 7th grade. This one. So I have a squared, something squared, it is a squared, minus, I need also something squared, that is b squared. So 22 is just square root of 22 squared, because this under the, the square root and this 2 in the power, they will just cancel each other and I will have 22. But I need a square. That's why I'm taking 22 under the square root. So next is just a minus b, a plus b equals to 0. X equals to 6 plus, okay, let's do step by step. I'm just equating both brackets to 0, and from the first bracket, I have a root 6 plus square root of 22. From the second bracket, I have the second root, that is 6 minus square root of 22. This is how we solve by completing the square. So we have to just first make sure that we will get this formula, a plus minus b squared. That is a squared plus minus 2ab plus b squared. So you have to find first a and b, add b squared and subtract b squared, then make the second formula, a squared minus b squared, completing the square. A squared minus b squared is, this is equal, not minus, this is equal. A minus b, a plus b. And by formula, I will get the multiplication of two brackets. So I want to show you one thing. This must minus 0.5 x squared plus 6x minus 7 equals to 0. So my first root is what? It is 6 plus square root of 22. 6 plus sqrt
SQRT means square root 22. 10.69. 10.69. You see where the graph crosses our x-axis. And the second root is 6 minus square root of 22. So I'm going to just change the sign. It is 1.31 if we are making approximation. 1.31. That's all. So you can check your answers by visiting this website. Yeah, Desmos. It's called Desmos. Desmos, this one. You can just check your answers by plotting the graph of your equation, and you will make sure that your answer is correct or incorrect. That's all. But please make sure that you have typed your equation correctly. Okay, so that's all what I wanted to show you guys. So let's start from the beginning. I'm just gonna scroll without speaking. That's all. So I hope this session was useful for you. I'm not... То есть я не обещаю, что я буду так делать каждую неделю. Я буду делать это, когда у меня есть время и желание. Хорошо? Так, вот. Надеюсь, что это было бы полезно вам. И до свидания, до встречи.